All right, stage is open for Dr. Mekhala Kagli to present her views on riding elephants, horses, chariots. Namaste ellarigu. Foremost, thank you for this prestigious opportunity. ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಶ್ವ, that is horses, and gaja, that is elephants. Let's begin, please. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಜ, ವರ್ತ, ಕೌಶಲಂ. ಗಜ ಈಸ್ ಆನೆ, ಕೌಶಲಂ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು 64 ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 30th ಬಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, 31st ಕಲೆ ಬಂದು ಹಾರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ 64 ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 64 ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಗಜ, ವರ್ತ, ಕೌಶಲಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಆನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ವ. ಅದರದ್ದು ಆರಿಜಿನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಸತ್ಯಯುಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಲಾರ್ಡ್ ಇಂದ್ರ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಅಶ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಜ. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಶ್ವ ಬಂದು ಸೂರ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿ ಅಶ್ವ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಜ ಬಂದು ಗಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 64 ಆರ್ಟ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್, 30th ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 31 ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಇದರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ದು, ಇಂಡಿಯಾದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 215 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 39 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್. ಗೋಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಶ್ವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ವೇದದ್ದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂದ್ರ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುತ್ರರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಸತ್ಯಯುಗ ಆದಮೇಲೆ ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಅವೆರಡು ಯುಗದಲ್ಲೂ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕುದುರೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಲಿಯುಗ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮಾಡ್ರನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕುದುರೆ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆದ ಮಾರ್ವಾರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುದುರೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ಗಾಗಲಿ ವೆಲ್ತ್ಗಾಗಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾರ್ವಾರೆ ಪಂಚ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆರ್ಮಿ. ಸೊ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ, ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ, ಸೊ ಮಿಡಿವಲ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಳಗಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದರದ್ದು ಕಲ್ಚರ್, ಆರ್ಟ್, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಆರ್ಟನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ
ಜನ್ರೇಷನ್ ವೈಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಆನೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆನ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ವೇದಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಅವರು ಕೆತ್ತಿ ಉಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೂಫಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ 4 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು: ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ, ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ, ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಚಾರಿಯಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುದುರೆಗಳಿರ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಶೋಕ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಶೋಕನ ವಾರ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನದು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಮತ್ತು ಗಜ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪ್ಲಿಕಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ತೂಪ ನಂಬರ್ 1 ಸಾಂಚಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಅಶೋಕನ ಆರ್ಮಿಲಿ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪುರಾಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಚಾರಿಯಟ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ನ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಬಂದು ಅವರು ಕೆತ್ತಿಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಪಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರಿಯಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಇದು ಬಂದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಂದು ಅವರ ಮಾರ್ವಾರೆ ಕುದುರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್ದು ಕುದುರೆ ಬಂದು ಚೇತಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೊ ಫಾರ್ ರೆಫರೆಬಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಕುದುರೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಾರ್ಫೇರ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 16 ಮಹಾಜಾಸ್ ಪಾಡಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್. ಇದರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮಗಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದ ಲೈಟರ್ ಒನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರೂಫ್ ಅದು ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದೇ ಅಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೌರ್ಯನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನೆ ಕುದುರೆದು ಅವ್ರದ್ದು ವಾರ್ಫೇರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 21,870 ಚಾರಿಯಟ್ಸ್, 21,870 ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, 65,610 ಹಾರ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1,09,350 ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ. ಈ ಮಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಮಿನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ವಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಕಲ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆನೆಗಳಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾತ್ರ, ಕೌಶಲ, ಬಾಕ್ಸಸ್ ವೇರ್ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಸ್ಟುಡ್. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಯಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಕೌಟಿಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಹಾರ್ಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲಿಫೆಂಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಆನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ
ಅದೇ ಮಿಡಿವಲ್ ಆಗಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟಿಂಗ್, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮದು 3 ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲೀಫ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿಜಯನಗರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದ ವೇ ಹೌ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಕೆಡ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಲ್ಕ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಫುಲ್ ಹರ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು HD ಕೋಟೆ ಲುವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯನ್ಮಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ Kalinga of Orissa was the major importer, including our Vijayanagar, Bijapur, Golconda, Tanjore, Madurai, Bengal. The elephants and their features were very supporting. Next, please. This is the picture which stands strong even today in Hampi. This is called Ane Karoti. Ane Karoti means elephant stable. The importance given by Vijayanagara King Raya is shown and is evident even today. This is the stables of his elephants, which is no less than a palace, where he used to keep his royal elephants. Next, please. So, idu bandu Orissa Kalinga Rajana ಆನೆಗಳದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎವಿಡೆಂಟಾಗಿ ಅವರ ನರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆದ ಡಾಮಿಗೋ ಫ್ರಮ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಡಾರೆಟ್ ಯಾರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆರ್ಮಿದು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ದ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಪಾಲಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. He had around 5,000 to 50,000 estimated of number of elephants in his army. So you can imagine, 4 ವಿಧದ ಆರ್ಮಿಲಿ ಬರೀ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೇ 50,000 ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. This is a list of battles where elephants played a major role right from 6th century, 2nd century, 6th century, 9th century. These are the list of the kings and the timeline where elephant wing in the battle played a major role. So war elephants of Rashtrakutas. This is a rough image of how elephant used to appear in a battle and how they used to defend. So again, each kingdom, irrespective of the terrain, region, timeline, in India especially, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಆನೆದು ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆನೆ, ಕುದುರೆ ಎರಡರದ್ದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ರೋಲು ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 4th BC, ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. This is one more example of one of the famous elephants of Harshavardhana, the great emperor. ಅವನ ಆನೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ದರ್ಪಹಟ ಅಂತ. They were so closed and it's like one body, two body, one soul, sorry. So bonding, coordination ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ he used to use his elephant for all the battles which he has won. And ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾನಭಟ್ಟ ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೂವೇ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬರೀ ವಾರ್ಗಲ್ದೇನೂ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ದಿನ ಅದನ್ನು ಎದ್ದಾಗ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರಾಯಲ್ ವಾಕ್ಗಾಗಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ reflecting on how they used to decorate the war elephants or the parade elephants. So they had their own costume made of gold and all the precious
stones. War elephants at the battle. This is somewhat they used to appear. They used to be trained so well that irrespective of the opponent's tactics, they should stand the war and give a tough opponents. That is what is mentioned in elephantology, that is Gaja Shastra. Next please. Legacy. Over the time, legacy of the war elephants declined. It has its own reason, being elephant being huge and moody and bit used to get out of control, and ಅದು ಉಂಡಾದಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಸೊಬೆ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೊಘಲ್ ಕೇಮ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೇಮ್, ಸೊ ಅದು ಯೂಸೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಾಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ದೇ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್, ಮೂಡಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ and one more description of how a war elephant appears, and these are the list of the battles won using war elephants. Battle of Tokam, Battle of Koppam, where the Chola prince won. ಇದು ಹಂಪಿದು ಒಂದು ಕಾರ್ವಿಂಗ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. Causes of decline of the horse chariot along with the elephant usage. The main drawback being change in the terrain, change in the pattern of war with the invention of British, Mughal. Usage of chariots declined, but not the horses in particular, but of course elephants also declined. So over the time, the ancient Indian realized elephants serve the purpose better. Elephant could be effectively employed. So this is one more example. Next, please. So ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು, ಹಾಗೇನೆ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾರ್ಸ್ ಲೆಗಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. One more example, the same. So this is the modern times. Medieval ಆಯಿತು, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಆಯಿತು, ವೇದಿಕ್ ಆಯಿತು. ಹಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ವ, ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್, ದೋ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರು ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಪಿಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾವೆಲ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟ್ನ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಿಗೆ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ವಾರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಿಗೆ, ಲಾಗ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗಿಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅದಲ್ಲದೇನೋ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಇಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದೆಮ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೆಮ್, ಟೇಮ್ ದೆಮ್, ದೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವಾರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. These are the few pictures of the horses which we have at our stables. Next please. This is one small depiction of an elephant captured in Alur, which was quite a menace. So first adan capture ಮಾಡಿ, ಟೇಮ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Present day condition of elephants and horses, you can see in this picture. They are being used for ಶೋ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲೆಷರ್ ರೈಡ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಥರದ್ದಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ just for show and sports purpose, for pleasure. In a way, they are being tortured also. Next, please. To conclude,
Indra gave birth to elephant and horses, but their fate is meeting this in this modern days. Next, please. This is a small video of how Kedai is conducted. That was during the British. In India, they are found in the forests of Assam, Mysore, Coorg, Travancore, Orissa and Madras. But in another part of the forest, active preparations are going on, and have been going on for several months. Kedda operations are underway. What is Kedda? Literally speaking, Kedda means a ditch, but it's now loosely used to denote a huge enclosure surrounded by a ditch for catching wild elephants. Kedda is also the term used for the whole elephant catching operation. The operation is one of watching, hemming in, and driving the wild elephant herd across the river into a specially built and camouflaged stockade. This is done with the help of some 2,000 beaters and 40 trained elephants called kumkis. The beaters surround and the kumkis drive the herd towards the concealed enclosure. About 80 years ago, wild elephants were trapped in deep pits, so the system of Kedda was adopted. Kedda is a costly, complicated, and risky operation, requiring skill, experience, and infinite patience. But it's worth all the trouble, for each elephant will fetch anything from 3,000 to 8,000 rupees. Black mountain herds, no danger. They become alert. The faster the rest. The fight plays out. On the other side, preparations are in full swing. The kumkis carry the mahout and the foresters into the jungle. The herd has been sighted. The drive is on. It will take at least a couple of hours if all goes well. The herd hesitates and moves away from the leaders. The drive gathers momentum. The herd heads for the river. Its every move is watched with growing excitement. The kumkis drive the herd upstream. No easy task, but a task to which they have been patiently trained ever since the system of Kedda originated. The herd hemmed in on all sides, numbers in the direction of the stockade, and before they know where they are, they are trapped. One heck of the drum, the river drive is over. The next begins. Wild elephants must be roped and tied before they can be trained. Care is taken to ensure that there is no brain injury or ill-treatment. The Kedda operation is usually organized once every 4 or 5 years, but more often, the wild herd becomes a menace or a nuisance. Now to the third. Next morning, the herd is let out of the stockade. Security tellers are left to think it over. Being reasonable, they soon realize the game is up. Then they are ready for training. And so to the final act, the training which takes from 3 to 6 months. A trying business, but started the trials of education. The kumkis are teachers, not traitors. They patiently wear out the wildness of nature, make the herd more tractable, and so more useful. Once broken in, Black Mountain and all the members of the band will become man's noble companions, ever gentle, ever devoted. Thank you. May I have Shri Sudarshan ji on stage, please, to kindly help us help the audience recognize. Shri Sudarshan ji, after many years of rigorous training and performing under his guru, he is the first Kalari artist to perform solo for 90 minutes called Kalari Sattvam. He holds high range book of world record and India book of record for this non-stop performance of Kalari Payattu for 90 minutes.
He's been teaching many students and a senior teacher in Kalari Gurukulam. He has taken many workshops in India and abroad. Currently, he is running artist management called Samatva and event head. Shri Sudarshanji will be performing with his colleagues some of the parts of the Kalari Paitu presentation, and Kumari Ananya will be helping in the narration part. May I have Dr. Shri Sudarshanji on dais, please. I welcome you all to today's session on Yuddha Vidya. Yuddha Vidya is simply referred to as the martial arts of ancient India. The knowledge of various forms of combat was passed down from generation to generation through the Guru-Shishya tradition. The art of war was not just a means of self-defense, but it also considered a spiritual practice that emphasized discipline, concentration, and self-control. The epics Ramayana and Mahabharata are great examples of how martial arts were a vital part of Indian culture. These epics describe how the warriors were trained under the guidance of great gurus like Dronacharya, and their arsenal included various human as well as divine aspects of warfare. The ancient Indian texts mention various forms of martial arts, including Dhanur Vidya, which describes the various positions and postures used by archers. According to legends, Dhanur Vidya was introduced by the creator himself and was taught by Lord Shiva to Parashurama, the Brahmin warrior guru. The text advises that the warriors be assigned to 5 divisions of training, including training on chariots, elephants, horseback, infantry, and wrestling. The greatest warriors known in the history of India practiced this culture, and their expertise in martial arts was unmatched. So we have heard that in Mahabharata, Yudhishthira in Mahabharata was said to be an expert in spear play, and Arjuna was a man of acute focus, and he was a master of archery, while Bhima relied on brute strength and sheer power. Apart from these, various other forms of martial arts have been practiced throughout the history of India, which include Kalari Paitu, Lathi Danda, Gadha, Khadga Vidya, etc. The practitioners were trained to cultivate qualities such as discipline, focus, determination, courage, and humility, which are essential for successful life. Yuddha Vidya have played a vital role in shaping the identity of India. It also has deep connections to Indian philosophy and spirituality, with many of the martial arts practices being used as a form of meditation or self-improvement. While Yuddha Vidya has historical and cultural significance in ancient India, many of the principles and strategies it teaches can be still applied in modern warfare. Now a video will be played. Kalari Margam, Ancient Secrets for Modern Living. The art of combat, Increase glory the of volume, expression, a way of life and inspiration. This is the story of how Kalari Payattu, the oriental ancient treasure trove, transforms people into warriors even in the modern day. India is a land known for rich cultural and traditional heritage. The plethora of ancient Indian traditions and knowledge systems were based on tried and tested methodologies. They were scientific and closer to nature. Many of these have withstood the test of time and age and emerged stronger and relevant to modern times. Its ancient wealth of art forms became the backbone of many modern practices. Kalari Payattu is one such art form and is considered the mother of all modern martial arts in the world. Learning Kalari Payattu can transform one to be a warrior, be it ancient times or now.
Our ancestors watched, observed, and learned from their surroundings, mostly animals, their hunting tactics and movements. These basic hunting instincts became the foundation of Kalaripayattu movements. Weapons made out of the wood from the forests around, and later, as the metal was discovered, metal weapons added strength and power to the fighting form. Armed with this repertoire of knowledge, our ancestors honed a system of self-defense that emphasized on knowing one's own body, to control the body, to control the mind, to improve the reflexes, to win over with restraint. The emphasis was not on destruction, but to defend and protect oneself from the onslaught of enemies. The traditional training of Kalaripayattu is conducted in an enclosure called Kalari. This enclosure has precise dimensions of 42 feet by 21 feet, built of mud and other earthy material to conserve the heat and temperature within all seasons of the year. The Kalari entrance faces east, while its southwest corner within features a 7-tiered platform called the Puttara. Puttara houses the guardian deity of Kalari and its 7 tiers. These steps symbolize 7 gods and 7 abilities each Kalari practitioner aims to acquire. These 7 symbols are Vigneshwara, symbolic of strength, Chandiga for patience, Vishnu for commanding power, Vadugascha for the posture, Tadaguru for perfect training, Kali for the expression, and the Vakastha Purusha for the sound. At dawn every day, students arrive at the Kalari on an empty stomach. They apply medicated or Ayurvedic oil all over their body before starting the day's training. The oil offers coolness and flexibility to the body and invigorates the veins and muscles. They then wear kacha, the traditional Kalari dress, a 27 feet long and 1 foot wide cotton cloth. Kacha is wrapped in a particular way to provide the required tightness to the hip and to support the navel region. It is believed that life energy is generated from the navel region, also called Nabhimula. Wearing a tight, firm kacha around the waist helps strengthen the Nabhimula, thus protecting the prana or the life force. Kalaripayattu is mentioned in the Vadakkan Pattukal, a collection of ballads written about the Chekavar of the Malabar region of Kerala. In the Vadakkan Pattukal, it is stated that the cardinal principle of Kalaripayattu was that knowledge of the art be used to further worthy causes and not for advancement of one's own selfish interests. Kalaripayattu is a martial art designed for ancient battlefield, and it is also thought to be the oldest martial art in the world and the predecessor of all martial arts. Training ranges from weapons-free self-defense and stamina exercises
through sparring with wooden sticks to battling with dangerous metal weapons such as the spear or the lethal urumi. The vigorous training regime of Kalaripayattu is excellent at improving fitness and flexibility as well as strength and hand-eye coordination. Furthermore, it focuses on both mental spiritual improvement, teaching focus meditation. The Kalaripayattu practice begins with a salutation. Ashta Vadivu. The word Ashta means 8 and Vadivu means posture. Kalaripayattu draws inspiration from the postures, attitudes and stances of various animals as they adopt the fight or the flight mode of self-protection. The animal postures are based on observation of vigilant animals and are aimed at concentrating power and achieving explosiveness, that is, generating the greatest possible force in the shortest possible time. Just as an animal before attacking or defending itself is crouched and ready to make a sudden, energetic and precise movement. The poses, like many other elements of Kalari training, have various effects on the body. They strengthen muscles. Often given position is held for several dozen seconds. They make the joints more flexible and they develop balance and stability. This form of training helps in dividing your attention between multiple tasks and demands, attending to key information within a large area, ignoring distractions, quickly picking out patterns, decision making in time-sensitive situations, and quickly recalling recent information. Ashta Vadivu. The first pose is called Varaha Vadivu or the wild boar pose. Gaja Vadivu, the animal pose. Marjala Vadivu, cat pose. Simha Vadivu, lion pose. Sarpa Vadivu, snake pose.
Kuruda Vadivu, rooster. Mayura Vadivu, peacock. And lastly, Ashwa Vadivu, horse pose. Verum Kai or bare hand techniques means to oppose an enemy with bare hands without using any weapons. Verum Kai is extremely important in Kalaripayattu, literally meaning bare hands. It trains a person to use his own body as a weapon both to defend himself against an armed or unarmed adversary and to overcome him physically. Thus, for the most obvious reasons, mastery in Verum Kai boosts the self-confidence of the individual. The student is trained to sidestep for cover, cross his hand against the chest to protect his vital organs, use his fingers to execute certain specific grasps that will inflict pain on the enemy, break his organs or trip him, use the side of his hand to hit the marmas on the neck and the ribs, use the elbow and the knees to punch the chest, and so on. While the trick is to defend and attack simultaneously, Verum Kai also teaches the student how to escape the clutches of the enemy and flee. Verum Kai. Ottakkol, curved stick, one of the most unusual weapons of Kalaripayattu. The otta is long and curved with a handle at one end and a small club at the other. It is meant to honor the powerful trunk of an elephant. The curve of an otta represents an elephant tusks. There's an interesting story behind the genesis of Ottapayattu. This form of Kalaripayattu is conceptualized as a fight between a bull elephant and a lion. According to Hindu mythology, once, when Lord Shiva was roaming around the forest in the guise of a hunter, he spotted the two animals locked in a tussle. He observed their tactics and later imparted all of them to sage Narada. This knowledge was handed down to earthlings and passed from one generation to another. This weapon also includes marma attack, meaning it attacked certain vital points on the body to overcome the enemy, and these points are known just by the masters of Kalari. There is a proverb in Kalari, he who is an expert of otta cannot be touched even in his sleep.
Valamparija, sword and shield. Valamparija was a traditional set of weapons. The best length for Val is 40 angulum, that is finger widths, approximately 70 centimeter or 2.5 feet. Sword and shield have a prominent place in Kalaripayattu. The use of Val Payattu, or the fight using sword and shield, was the most popular weapons among Kshatriyas, the ruling clan of Kerala in the days of monarchy. While the sword is used for attack, shield is used for defense from the enemy's sword. The shield is also used to fend off attacks with churika and urmi. The fight has 12 adavus or tactics within it. The main fighting form used for Valamparija is Puliyangam, or large cat form, which means tiger, panther or leopard in Malayalam interchangeably. It is a combination of different types of sword swings, attacks and defense with a shield, an imitation of the attack method of the puli. So practice of this weapon trains the fighter to become used to the sound of metal weapons clashing against each other, and they will lose their fear and reaction to these sounds. Valam Parija. With this, we conclude today's session. Hope you all found it interesting and informative. This wonderful music accompaniment was by Sri Anthony Das, and the artists on stage, Sri Prakash Kumar, and my respected guru, Sri Sudarshan Sampath.
We have Dr. P.N. Ganesh Kumar sir to present his views on physical exercise yoga. This is something that all of us have some acquaintance with, but still there are a lot more to know. An international yoga coach and referee, trained advanced yogic activities to students and created 16 Golden Book of World Records. Took main role to create Guinness record in International Yoga Day 2017 at Mysore. He has trained more than 682 yoga teachers and 39,200 plus yoga students, and he has got some of the awards and titles that have been conferred upon him. Yoga Ratna Award, Yoga Samrat Award, Yoga Bhushana, Yoga Makaranda, and so many. The list is so big. Himalaya Rajotsava Award. The list is really so big. It may take quite amount of his presentation time as well. Now, without much ado, I would like to introduce and call upon Dr. P.N. Ganesh Kumar sir to present his views on physical exercise, yoga. Today I am going to just narrate the benefits, the procedure of different asana, pranayama, meditation, and blending of these different asanas to yogic dance, yoga nritya. I will present as well as we will practice together another half an hour. Thank you. Start with the PPT. And today's demonstrator, Sitara, she is completed post-graduation diploma in yoga therapy with the gold, and completed yoga certification board examination 1 and 3, and also she got several gold medals in the national level, and she created 2 world records during the our Prime Minister visit to Mysore in 2022. Thank you very much. And first of all, I am going to thanks to this organization, Samskrti Foundation, and the ISKCON Temple to organize this very, very useful for the present day situation. Thank you. Yes, please, PPT. Little back. Yes, this is the presentation from Mysore Vivekananda Yoga Education Research Institution. This is situated at Vijayanagar, Mysore. Let us start the session with the Ghantanada and Shankhanada. Please sit erect. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Keeping the eyes closed, just have look within, focus on the breath. Feel smooth and long breathing. Let us hear the Shankhanada.
enjoying this wonderful calmness. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आभावपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् ॐ गुरुभ्यो नमः ॐ देवताभ्यो नमः ॐ परमर्षिभ्यो नमः हरिः ॐ तत्सत्. With this wonderful preparation of the mind, let us move towards the next slide. Yoga, it's an art and science of health living. It's an ancient science. It is not only the 10 years, 15 years or 100 years science. It is thousands and thousands of years old. If you go back to Vedic period, pre-Vedic period, and Ramayana, Mahabharata period, all the times our ancestors, they are using this yogic science to use their upliftment of the person from animal being to the human being, from human being to the superhuman beings, from superhuman being to the godly man, ultimately to the godliness. That science is called yoga. Through that yogic activities, we are going to have the lot of benefit, especially the fitness part. Next slide. This holistic approach of yoga brings all-round development of the personality. Physical fitness, mental fitness, emotional fitness, spiritual fitness. If you go to the all direction, this yogic activity helps a lot. And next, benefits are many benefits, from 8 to 80 or maybe more than that. They can practice, anybody according to their limitations. Yogic activities not only includes the asana part, it includes lot of other different stages. Next. This yoga, it is one of our 6 darshanas. We have the Shed darshanas, that's Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Purva Mimamsa and Paschima Mimamsa. Here, yoga is one special practice. Especially for the modern lifestyle, it is very essential. How to use those yogic activities, let us see. Next. Yoga, it is a word comes from the word yuj. Yuj means next. The union, get together or merge. What to merge? Next. This is the meaning of yoga. Next. This is the slide that shows yujyate aneni iti yogaha. That means unite. From through that practice we can uplift the person from to the divinity. Next. Always our goal of an individual is related to material, priority, false status, greed and revenge. Next. This is related to all material priority. Through the yogic practice, next slide, we have to have the purpose of goal to within us. That is the next, merging of our body, mind and the spirit. That leads to the complete yogic activities, that is the yoga. That is the union. Next,
focus, wisdom, contentment, and compassionate. Here, through the bringing the harmony between body, mind, and spirit, that we can gain the maximum benefit. Next, the purpose of yoga is to merging of self, that is the true self, to the supreme. Next, yes, yoga. Yoga chitta vritti nirodha. Controlling the will pull of the mind stuff is called yoga according to Maharshi Patanjali. Next, samatvam yoga uchyate according to Bhagavad Gita. We have to have the samatva in all the situation. Next, yoga karmasu kaushalam. You have to have the skillful, methodological skillful action in each and every stage of life. That is called yoga according to Lord Krishna in the say of the Bhagavad Gita. Next, mana prashanopaya iti yoga. That is the sage Vasishta. Next, we have the all these things related to upliftment of the person in all direction. In modern lifestyle, we are looking only the body concept. Body consists of cells, tissues, organ, then the system, different kinds of systems, next, different types of things. That all togetherly we are going to see the body. When we are going to have the fitness related to this, we are focused only on this line in the modern science. But according to our ancient science, according to Taittiriya Upanishad, we have the 5 koshas that we call the Pancha koshas: Annamaya kosha, Pranamaya kosha, Manomaya kosha, Vijnanamaya kosha, and Anandamaya kosha. Once we have the fitness with all these different koshas, different levels, then only we can get the proper health, or called the good health. For that, next slide. Next, according to Maharshi Patanjali, he is called the codifier of the yoga. He given the 196 sutras called the aphorism with 4 stages: Samadhi Pada, Sadhana Pada, Vibhuti Pada, and Kaivalya Pada. It consists of 196. And he advocated, next slide, 8 different steps called Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhayo, Ashtavangani. 8 steps. That this is the path of will, means to control over our mind. For that, we have the different 8 steps. That means asana itself is not yoga. Combinedly, togetherly, what we call the Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, all togetherly we call it as a yoga. With that, in the modern lifestyle, we are focusing more about the asana part than pranayama and the meditation part. In Yama, 5 aspects: Satya, Himsa, Asteya, Parigraha, Brahmacharya. If you have these 5, then Niyama, Shaucha, Santosha, Tapassu, Swadhyaya, Ishvara, Pranidhana. With these 10 pillars, it is possible to build up the proper personality, or the proper building of the person. Next important stage is called as this asana, then pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Yama, niyama, asana, pranayama, all together we call it as a bahiranga yoga. Then dharana, dhyana, samadhi, we call it as a antaranga yoga. Next, according to Maharshi Patanjali, through the practice of asana, we are going to liberate this dvandvabhigataha. We have the duality, whether we have to do or not, we have to go or not. Like this, in every stages we have the duality. Through the practice of asana, we are overcome the duality. Then according to Hatha Yoga Pradipika, Yogi Swatmarama, he is telling about through the practice of asana, we can get the steadiness of the body, mind, and diseaselessness of the person.
That's why asana is having the more importance in the modern lives. Next, according to our Gheranda Samhita, we have the 84 lakhs of asanas. It is not possible to list out the asanas. 84 lakhs of species are there. We can practice such number of asanas. For the easy recognition, we have the three categories: meditative posture, relaxative posture and cultural postures, and different asanas. We can having the different standing, sitting, prone and supine. Now we can go for the practice. What are the important practice to do this asana part to get the what we call the fitness? Next, for the yogic practice, through the yogic practice, we have the fitness, Surya Namaskar, we have the going to get the fitness, the same slide. We can use as the same for the therapy, beautiness and the stress buster as well as the wellness. To get the what you call the fitness through the yogic activities, we will go for the practically the Guru Namaskar, Surya Namaskar and different types of asanas, on combination of different asanas into a yogic nritya. Like this we can use easily, we can practice, and also we can practice the pranayama, meditation as well as. Now Sitara, she is going to show the Guru Namaskar. Next slide. It is a one ancient practice, Guru Namaskara. It is the salutation from Bhima to the Anjaneya. Ekam, you see this one. Dvi, Namaskara Mudra. Treni, place the palm and touch the knee. Chatvari. Pancha, go down and come up. Now slight jump, place the forehead on the ground. Again jump, right leg forward. Push the leg and take the leg back. Once we go for the right side, we can go for the left also. Ekam, Dvi, Treni, Chatvari, Pancha, Shat, Sapta, Ashto. This is called the Guru Namaskar. Very simple but very useful to entire system of the body, as well as we are synchronizing the breathing here in each and every stage, and also synchronization of the mind. And one more ancient practice is called as a Surya Namaskar. It includes the 12 different steps. Namaskara Mudra. Ekam, inhale, Urdhvasana. Dvi, exhale, Hastapadasana. Treni, right. Chatvari. Next slide. Pancha. Shat. Sapta, next slide. Ashto. Nava. Dasha, right. Ekadasha. Dvadasha. Completely bend back, stretch and back to position. We can go for the 6 rounds, 12 rounds. We can use this for traditional method 108 rounds also for the complete the avrta. With this preparation of the body through the Guru Namaskar and Surya Namaskar, we can go for the different asana part, from simple to the complex practice. Our ancestors, they are using the different asanas. Take the position. Next, we can go for the simple asana, meditative posture, Padmasana. Next slide. Next slide. Next. 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 Yes. Next. Yes. This comes under the meditative posture, Padmasana and Vajrasana. Vajrasana is nothing but the thunderbolt position. Padmasana is the lotus posture. We can use this simple practice to study purpose or the prayer and long sitting purpose, to stay the mind
very calm and quiet. For the girls section or the women section, this is the one of the beautiful practice. For the all menstrual disorders, lower abdomen pain, this is the one of the simple and very useful practice even for the normal delivery. Next, Virasana. This is the hero pose. Virasana. Fold the legs and split the legs. This is the Virasana pose. Next, Simhasana. We go for the Simhasana. All these practices, very simple practice, but you are going to get the maximum benefit with this simple practice. Next, the one of the very, very useful practice to gain the concentration and the stability of the body is the Vrikshasana. Vriksha is nothing but the tree pose, one of the popular pose. Here in the asana, 3 stages. That is the, when we go to the final position, you have to stay the final position and you have to go for the demounting, means the mounting, final position, and you have to come back with the same procedure. Here in the asana, at the final position, you have to focus on one point, as well as we have to have the control over the breath. Then automatically we can have the static stretching and we are going to gain the maximum benefit with the less effort. This is the speciality of the asana. Next, we go for the Ustrasana, camel posture. This helps to bring the beautiness and very useful for the back pain, as well as it is helps to open up the thoracic region. That's why for the asthma and respiratory disorder, this is one of the beautiful practice. Yes, relax. Next, there is the Gomukhasana. The face of the go means the cow, the posture looks. That's why it is called as a Gomukhasana. For hunchback and the back pain, this is one of the beautiful practice. Next, one of the very, very useful for the present day is the Ardha Matsyendrasana. For the diabetic problem, to activate the pancreas, this is one of the beautiful practice, very simple practice. At the final position, you have to stay with the calm, quiet, natural breathing. Once we go for the right side, you have to practice the same with the left also. Then Bhujangasana. Bhujanga look like the cobra. This is the cobra position. Next, Dhanurasana. Next, all comes under the, yes, Matsyasana, fish posture. Next, one of the beautiful practice for the back pain as well as the thoracic disorder. And we can shift to the advanced practice also. We can go for the Ekapada, Padangushta, Manipurasana. Next, Parivritta Trikonasana. Garudasana. We have the young children's lot of advanced practices, but we have to show even in the middle age we can practice like this. Garudasana. Then Ekapada Rajakapotasana. Even with the 50, 55, 60 we can practice these simple practice, you can gain the total fitness. Relax. We can go for the Kurmasana. Akarana Dhanurasana. After the practice of different yogic activities, relax. At the end, we have to go for the Shavasana also. Shavasana is the one of the, get ready for the music, yogic dance. The Shavasana is the one of the beautiful practice. Shava is nothing but the dead body. Once you go for the Shavasana, we have to control over our breath, the heartbeat, then the breathing rate, and the
whole body. For that, we can get the maximum benefit. Shavasana helps not only to gain the physical fitness, and also it helps to reduce the stress. That's why Shavasana is the one of the difficult asanas, and also it is a simple for the common man. Now let us go for the combination of different asanas to merge as a yoga nritya. We can see the yoga nritya. Please get ready with the music. Another 5 minutes we will conclude the session. Yes, you can start the music now. Krishna Hare Krishna 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि इतनी प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि इतनी प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारन हार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सबका ताथिया श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज Thank you very much. This combination of this Bhakti Yoga
to this fitness, we can gain the not only the physical fitness and also the mental fitness to reach the divinity. Thank you for the opportunity, and let us conclude with the prayer. Laye sambhodhaye chittam vikshiptam shamayet punaha shakashayam vijaniyat phalapraptam nachalayet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Thank you very much. May I now request Ms. Meera Madam to kindly come up on stage to sum up the session. Namaskara ellargu. All the 3 sessions, which was exclusive and extremely interesting, and practically also it was demonstrated, all the 3 sessions, 1 with the video, 2 with the physical demonstration. Amazingly beautiful it was. I should thank all the 3 speakers. To sum it up, ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಖಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಸಸ್ಸು ಆರಿಜಿನ್ ಹೇಗೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಸಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಚಾರಿಯಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೌ ಟು ಟೇಮ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಕೆಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಹೌ ಡು ವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ ಅಂತ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಲ್ ಇನ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು TTDನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಆನೆ ಏನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಕಪಾಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಒಡೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಲ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪರ್ಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಖಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್ ಅವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲರಿಪಯಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ. ಹೇಗೆ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಪರಶುರಾಮ ವೆನ್ he did the avataram as a 6th avataram of Vishnu, and he reclaimed Kerala from Arabian Sea. That is what is the belief, and this dates to 200 BCE
ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 200 BCE to 600 CE ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆಯ ಅಂದರೆ 42 ಅಡಿ ಬೈ 21 ಅಡಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಏನೇನು ಇಡಬೇಕು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ವೆಪನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ 27 ಅಡಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 5 ವಿಧವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ವರಾಹ ವಿಧಿವು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟವಿಧಿವು, ವೆರಣ್ಕೈ, ವಟ್ಟಪಯಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಕಂ ಕಲಿಚೆ. So all these things, sorry for my pronunciation, but it was very nicely demonstrated, excellently done with that Kalaripayattu art form. Amale coming, thanks to Dr. Sudarshan and team. So, next is Mr. Dr. Ganesh Kumar. He said about how yoga and science is related to our body, that is mind, body and soul. If they are in harmony, how we can attain the ultimate, the goal of a human being. Anadana chanagi vivarane kotru. In fact, yoga is an art, because we, as an architect, I can say that all these are related to art. Whatever we saw from morning, which is sculpture, the elephants and horses in art, and then the next is the Kalaripayattu also is an art form, purely an art form, and then yoga also is an art. Adana bhಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ pranayama, which is a completely a spiritual aspect of yoga, which can take you to any level. Even realization can be done with pranayama. Anadana tumba important with yoga. So I mean, this realization of soul is done through pranayama. Pranayama alone can get into that. Also there is a theory for that. So itara mind, body, soul ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ excellent sessions from yesterday which is going on here. Thank you.